Yeah. Okay. That was So we can start with Jerome. He's going to explain us how we can write our first plugin. Yeah. In Elgg. Into 2.0. 2.0. Okay, 2.0. So welcome. My name is Jerome Bakker. I'm a developer and part owner of Coltrick IT Solutions. We've been developing Elgg plugins for 6-7 years now, so I should know what I'm talking about. The core developers need to not ask questions and not be too critical about what I'm explaining, because this is how to make your first plugin. It doesn't need to be perfect, you just need to know where to start. So that's what I'm trying to explain during my presentation. Buongiorno, sono Jerome Bakker e sono uno sviluppatore di plugin Elgg. Lavoro a questo progetto da 6-7 anni, sono anche titolare dell'azienda Coltrick IT Solutions. E vi parlerò del primo plugin e quindi chiedo agli sviluppatori di non essere troppo critici nei miei confronti, perché la cosa non deve essere perfetta, è un primo tentativo. Okay, well, this is what I'm going to talk about, a little bit about Elgg and how the philosophy behind the plugins is. Then, yeah, I will just start making a little plugin. The plugin I'm creating in this presentation is also available on GitHub. In the end, there will be a link to where you can find the plugin which I created in this presentation. Quindi diciamo la presentazione sarà pratica, nel senso che vi farò vedere come creare un primo plugin e in fondo alla presentazione vi indicherò un link dove potete appunto andare a vedere come è stato creato. In the very beginning, Elgg was created with the model view control basis of programming. So you keep your model, which is in this case the database, separate from the control, and the views, which is the output to the user, is also separate. Those things should never mix. Elgg 2.0 more or less removed the control part, and we're doing more and more things in views now, but still there is a separation between the model, which is the database. You don't need to know any SQL in order to create content on your plugin. So that's what is the basis of Elgg. Okay. La base di Elgg si compone di tre parti: il modello, che corrisponde al database, vista, visualizzazione, che è l'output, e il controllo, che è il vostro plugin. E queste tre cose non dovrebbero essere mai mescolate, e nella versione 2.0 è stata parzialmente rimossa la parte del controllo. So, any plugin in Elgg is required to have these two files. Without this, you will get a failure that it's an invalid plugin, it won't work. We discussed this yesterday with some of the developers. We're maybe trying to drop this one, because if you only want to change some CSS, why would you need this? You need to have only that tiny little bit of CSS, and then it should work. I've put some basic things. This is the basic start file, and over here this is the manifest. The manifest tells the user in the plugin listing what the plugin is. That's the name and which version, where there's
website, if there's any code sharing possible. Also, it tells the system if my plugin has requirements for other plugins. So in this instance, I created a plugin that is required to have the blog plugin active. And it needs to be after the blog plugin. Because I'm going to overrule some stuff from the blog plugin, and therefore I will come back to that later. It needs to be after the blog plugin. So, yeah, basic examples. Which files should we drop? You are Now, we were hoping so we can not have this as a required. The first one. Yeah, the first one, Okay. maybe no longer required. E qualsiasi plugin che si crea richiede questi due file, start.php, manifest.xml. Probabilmente in futuro non ci sarà più la necessità del primo file. In particolare, allora, nella prima colonna vedete alcuni file iniziali, e nella seconda parte invece è il manifest che indica agli utenti quali sono i plugin, il loro nome, la versione e eventualmente il sito web. In più mi dice anche se all'interno del sistema il mio plugin richiede altri plugin, come per esempio plugin preimpostati, predefiniti. All plugins have to be installed in mod with what Evan was presenting with Composer. If you make your plugin compatible with Composer, Composer takes care of that part for you. So that's one part you don't have to worry about anymore, but on your own development environment, that's where you need to put it. Also, the base folder of where you will put all your files of your plugin, I suggest it has to be a descriptive folder name, because having it my first plugin or my second plugin, nobody ever will know what does it do. So name it to something you think, okay, this is what it does. So for example, my site theme, okay, that will do the theme, so any other developer can also understand, okay, this plugin is meant for doing something with the layout of the site. And in all the functions you use in your plugin, namespace them. If there's a function called get text, the risk is that some other developer also has a function get text. If you namespace it to my site theme get text, there's no risk of ever any other developer also having the same function and therefore having a crash on your system. So just some suggestions. Try this first. Ok. Per quanto riguarda la struttura base del plugin, vi do alcuni consigli. Allora, innanzitutto il plugin deve essere in mod. In pratica, se voi rendete il plugin compatibile con il Composer di cui si parlava prima, il Composer si occuperà di tutta questa parte al posto vostro. E inoltre bisogna inserire tutti i file che create all'interno di una cartella. La cartella dovrà avere un nome descrittivo, che non sia un nome generico ma un nome che parli del suo contenuto, altrimenti si rischia di essere troppo generici e perdere i contenuti. E la terza caratteristica riguarda il fatto di, come vedete sempre sopra, nominare in maniera specifica tutte le funzioni all'interno della cartella. Okay. Also, I have
displayed a basic structure of what I think you should do. Some things are required. If we're starting with translations and internationalization, you need to have a place where to put all the different languages. So those are required in the folder languages, and they will automatically be picked up by Elgg. The default fallback of the language system in Elgg is always to English. So try to have an en.php there, which holds the English translation of your plugin. If you want to add the Italian, then it's it.php, or for me, I'm Dutch, so NL. And the view system, I will always has in views default. There is a possibility to have a different representation of your site in different views. For example, it's possible to create RSS views for your plugin. Those don't go in default, but would be in RSS and then my view. So you can make listings of in other output formats. We've never actually. We as plugin developers have never actually used it in any of our plugins, but for example, on the blog listing page, there's the possibility to get it as an RSS view, so you can import it anywhere else. So it is supported, and therefore. Per quanto riguarda sempre la struttura base del plugin, questa è un po' la struttura che vi consiglio. In particolare alcune cartelle sono necessarie, altre non sono obbligatorie. Se avete intenzione di creare più lingue, vi consiglio la cartella .languages, lingue, nella quale inserire eventualmente sottocartelle con la lingua specifica, IN per l'inglese, T per PHP per l'italiano, eccetera. Per quanto riguarda il sistema di visualizzazione, la prima cartella, sottocartella è la cartella default, ma se intendete differenziare le visualizzazioni vi consiglio di non inserirle in default, ma di creare altre cartelle. Go. Evan touched on it a little bit. Back. The view system in Elgg is what makes Elgg extendable and easy to develop. You can see the views as being tiny code snippets, something you want to reuse. Maybe one time, maybe 1,000 times. And as Evan already pointed out, in Elgg 2.0, views can also be assets, and when I talk about assets, it's images, CSS, JavaScript, and all those kinds of things. And it's suggested to limit your view to only do one thing. Don't have one view that is this much code, because you could far better split it up into tiny pieces of code. That way other people can also reuse it, because everything in the Elgg view system can be used by any other plugin developer. So that's also nice. Then there is in 2.0 the resources, which are views but are not views. I explained in one of the first sheets that the controller part is more or less moving to a view system. That's what the resources are. The resources are
what am I going to draw on this page? For example, a listing of all the blocks. Then you need to prepare a little bit of information in order to tell the Elgg system what to do. Previously, that was more controller part. Now we have the resource views in order to do the same thing. And the advantage is that since now it's a view, other plugin developers can overrule or extend on it. Good luck. Quindi, tornando al discorso delle visualizzazioni, possiamo dire che le visualizzazioni sono dei piccoli diciamo snippet di codice, dei piccoli esempi di codice che rendono Elgg estensibile e facile da sviluppare. Ok, quindi le views, come diciamo il termine in inglese, sono appunto questi esempi di codice piccoli che appunto rendono Elgg estendibile e facile da sviluppare. Nella versione 2.0, Elgg.0, si può trattare, queste views possono essere degli asset, in particolare immagini, come abbiamo visto prima, icone, che sono praticamente accessibili anche da altri sviluppatori di plugin. Come dicevo prima, è stata, diciamo, come dire, cambiata la parte relativa al controllo, che sta diventando un sistema di view. In particolare abbiamo la categoria risorse, che sono delle view, delle visualizzazioni, ma non lo sono in realtà, proprio perché questa parte di controllo si sta trasformando in un sistema di view. Per esempio, quando avete diciamo gli elenchi di blog, predisponete le informazioni per dire a Elgg quello che deve fare, poiché si tratta di una view, diventa diciamo, una risorsa estesa e quindi visibile anche agli altri sviluppatori che possono migliorarla, estenderla, eccetera. One of the great things about Elgg and the view system is you can extend a view. So, for example, the blog listing, I want to one blog, I want to extend, so I want to append a tiny line of code, say hello world or whatever. This is very easily done in Elgg. You use this function in order to say, okay, this is the original view, and this is my view which I want to extend to it. So this needs to be present somewhere in the system. That's why for this plugin I required the blog plugin, because the blog plugin delivers me this view. And then I can say, okay, append this view after it. And if you can see, this is the extend view eventually of this view, which I will talk about in the next sheet. Allora, sempre una caratteristica del view system è il fatto che può essere esteso. In particolare a sinistra vedete quella che era la view originale, alla quale poi io ho esteso la mia view, e ovviamente questa deve essere presente nel sistema, e in particolare nei block plugin che mi forniscono questa view. And then it's also possible to completely override a view that is provided by some other plugin. For example, again in my blog plugin, by default the listing of a blog is like this. For my example, I wanted to remove the user icon from the listing. So I overrule the blog listing view, I remove that icon in the code, and then afterwards
you will get this. So I just make a copy of the file, I remove that code which I do not need anymore, or I add some code because it's needed, and I couldn't do it with an extension. So and this is where plugin order becomes very important. The view system automatically registers all the views for all the active plugins, but it may, if there are two views with the same path, then only the last plugin in the order will be the ruler of that view. So if my plugin was before the blog plugin, this would not happen because the blog plugin was later in the priorities, and then that view would be used. But since my plugin is after it, then I can overrule views from that particular plugin. Grazie a queste nuove caratteristiche è possibile non solamente estendere ma anche modificare completamente una view. Guardiamo l'esempio che abbiamo sulla slide. Prima abbiamo appunto questa view nella quale troviamo un'icona, possiamo rimuovere l'icona e quindi cambiare completamente il blog listing. Abbiamo rimosso l'icona nel codice. È possibile come rimuovere ma anche aggiungere alcuni codici che sono necessari. E ecco perché l'ordine del plugin è molto importante in questo caso, perché se abbiamo per esempio due view con lo stesso percorso, l'ultimo in ordine è quello che predomina. Quindi, come in questo caso, se il mio blog plugin fosse stato precedente, non avrei potuto fare questa operazione di modifica. Go. Yes, you can do it. On the Elgg side, there are a lot of menus, and I'm using the menus to also explain plugin hooks, because I think any change to any menu should be done in a plugin hook. There are a lot of menus available. You can create your own menus, which you can style in your own way, but there are some predefined menus that are very often used. The side menu, which is on any site more or less the top bar. The page menu, which is more related to what am I currently viewing, that's mostly in the sidebar. The entity menu, which is this one. So if I see one blog, then this would be the entity menu. The filter menu is also one which is often used. If you see the blog listing, for example, you have tabs which show you all or my blogs or my friends' blogs. Those are the filter menu. And as I said, you can create your own menus if you think you need it. And there are two ways in order to get a menu item in one of these menus. The first one is register a menu item. Okay, in which menu do you want it? And then it has to have a name, otherwise, and this is only an internal name, so it's not more or less visible to the user. It needs to have some text. You want to tell the user something. The text doesn't need to be text, it can also be an icon.
and it needs to go somewhere. And the other way is with the plugin hook, which will come on the next page, I believe. E Elgg include molti menu e questi si possono creare in due modi: o registriamo un item del menu dandogli un nome, che sarà un nome interno, non visibile agli utenti, bisognerà aggiungere un breve testo di descrizione o un'icona e poi stabilire dove inserirlo. Oppure possiamo utilizzare i plugin hook, che spiegheremo nella pagina successiva. Come dicevamo, i menu sono tanti, possono essere predefiniti come quelli che vedete, menu del sito che si trova nella barra superiore, menu di pagina che si trova generalmente nella barra laterale, menu dell'entità, menu di filtro e altre, quindi se ne possono creare anche di nuove. Yeah. I talked about how you can use plugin hooks to change the menus, but what are plugin hooks? Plugin hooks are a way for Elgg to let other developers influence part of the logic. If we, for example, draw a menu, we say, okay, show us this menu, but how can developers easily add or remove menu items from that menu? That's what plugin hooks are for. They allow developers to change the output of a function. For example, and all plugin hooks, they have a name, a type. They get some supplied parameters which the developer who triggers the hook think, okay, this is something you should need. For example, the logged in user. For the entity menu, okay, what entity is it? Is it a blog? Is it a page? Is it something else? And it has a return value which you can change. So for the menus, the return value holds all the currently registered menu items. If you want to remove one menu item from it, you can do that. If you want to add a menu item to it, you can also do that. So that's what this piece of code is doing. This is also, this is adding a menu item to the entity menu. I make sure that I have a blog. I want to be sure to only add my menu item to blogs, not to users or to groups or whatever. Only the administrator is allowed to see my menu item, and then I add the menu item and I give the whole new menu back to the next plugin hook or maybe to the output. Cosa sono gli hook? Sono il modo in cui Elgg permette agli altri sviluppatori di influenzare parte della logica. È possibile infatti aggiungere o rimuovere i menu, come abbiamo detto anche prima, e cambiare quindi l'output di una funzione. Ogni item di menu può essere, comporta un nome, un tipo, dei parametri che vengono stabiliti direttamente dallo sviluppatore che crea appunto l'item e un valore di ritorno, un return value, che può essere anche questo modificato. Nell'esempio avevate l'aggiunta di un item all'interno del menu entity e solamente l'amministratore può visualizzare questo item e poi viene rimandato all'output. And the result, here I added my menu item. E come risultato vedete qui ho aggiunto il mio item. It works. E funziona. Actions are
where you change data in the model. So you can add a blog post, you can remove a blog post, or in my case I'm going to modify one for a tiny bit. Actions don't create HTML output to the user, it just manipulates a little bit of data and then goes to whatever page you think is needed. For example, after you save a new blog, it's nice to actually visit that new blog. If you delete it, then maybe you should go back to the listing of all the blogs. All actions need the URL of the action, so your site /action, and then whatever name you come up with, that's what you type in here. Then you need to reference the PHP file, which is going to handle all your logic, and you can say, okay, this action, it is reserved only for administrators, or it's allowed to be used by any logged in user, or even this action is allowed to be executed by everybody. So even those that do not have an account on your site and are not logged in. Per quanto riguarda le azioni, registrare un'azione significa modificare i dati all'interno di un modello, e con le azioni possiamo aggiungere, rimuovere o modificare per esempio post di blog. Non creano HTML, degli output HTML per gli utenti, ma rendono semplicemente danno, diciamo, più dati o meno dati a una determinata pagina. Tutte le azioni necessitano di un URL nel sito, / il tipo di azione che andrete a fare, e sarà necessario poi anche inserire un file PHP di riferimento che andrà a gestire la vostra logica. Le azioni possono essere riservate, quindi solamente per gli sviluppatori, possono riguardare gli utenti connessi, oppure possono essere eseguite da qualsiasi persona, non per forza connessa al sito, registrata nel sito. Question is resuming, just a short question. If I have to realize a policy on access, if, in example, a user belongs to a group, I have to develop it in my action. So, if you want to validate that the user is part of the group, then you have to do that in the action. In the action. That's not something there's not an API for this at the action level. No, not at action level. No. Because we think everybody should be able to do anything. Okay. Thanks. Okay, now you have an action, but you still want to report to the user, okay, you did it correct, failure. How do you do that? Well, luckily, it's pretty easy. There are two functions. Register error, which gives you the big red box, something went wrong, and system message, which gives the green box, so the user knows, oh, okay, everything the way as expected. Hopefully they never see the red boxes, but maybe they missed some input, and then you can't continue because you do not have enough information from the user to be able to proceed. Okay. Come si fa a segnalare all'utente diciamo, se ha fatto un'azione corretta o meno? Lo facciamo attraverso due funzioni. Il riquadro rosso che segnala un errore
quindi sicuramente è stato saltato qualche input da parte dell'utente, oppure attraverso il box verde diamo l'ok, quindi un messaggio di sistema che dice che è tutto corretto. Sì, le funzioni sono register error per l'errore e system message per il... Some other part which is also important in Elgg are events. Events are unlike the plugin hooks. They just tell you something happened, and you cannot. you guys, be still. You cannot change the output. So, for example, you get you get an event that a blog was created. You should not be able to stop it, but let's not talk about that. Another important events are on one of my very first sheets. How do I get my plugin to work? Well, in Elgg there are a lot of fixed events which help start your plugin and start the entire Elgg system. There are a few system events, which is boot. You cannot get into the boot event with your plugin because in the boot events all the plugins are loaded, so that's not possible. After that there is plugins boot. This allows this is something your plugin can get into. You can do stuff before init of system. The most used event for your plugin should always be init system. That's where you prepare all your stuff for further handling, and after that comes ready system. So okay, everything is done. Maybe you want to do just not a tiny bit, but that's also one of the fixed ones. This is how you register for any event. It's okay, which the name of the event, the type of event, and what function should be called when this event occurs. This is the typical start of your plugin, and you can do, okay, now what do I need in order for my plugin to work? Un'altra componente importante è quella degli eventi, che però a differenza delle azioni non permettono di cambiare l'output, non vi permette di cambiare l'output, infatti vi indica solamente che qualcosa è avvenuto, quando è avvenuto, ma non appunto permette di cambiare l'output. Ci sono degli eventi fissi che vi permettono di avviare il vostro plugin e fanno sì che appunto tutti i plugin poi dopo siano caricati. Abbiamo per esempio il books, events, che indica praticamente gli eventi di avvio che non può essere modificato. Poi abbiamo plugin nella quale potete fare delle modifiche. E poi, come vedete lì, vi ho indicato diciamo l'avvio tipico di un plugin nel quale potete indicare nome, tipo di plugin, tipo di evento e quando si è verificato. Okay. Let's say we want to send out notifications to our users whenever something occurs. That's also very vague, but in my example, I want to send out a notification to the owner of a blog post when his blog is featured by an administrator. In my action, which a few slides ago you saw, I triggered an event
that said, okay, feature this blog. Now that's an event, so someone else can pick up on it. Someone else can also be me. I register the notification system of Elgg to listen to my feature event. And then I can create the message for that event and who will receive it. And I will only demonstrate the message part of it. The who gets it part, you will have to look in the code. So that's homework. Okay. Con questa slide vi faccio vedere, diciamo, quello che riguarda la parte delle notifiche all'interno di Elgg. È possibile infatti inviare agli utenti una notifica per qualcosa che è successo. La cosa è un po' generale, però vi cerco di dare un esempio. Devo per esempio contattare il titolare di un post, di un blog post, per dirgli che il suo blog è stato che il suo blog è stato promosso da una terza persona. Innescherò dunque l'evento, dirò a Elgg di appunto promuovere il blog e comunicherò al proprietario questa azione. Il sistema di notifica quindi ascolterà, tra virgolette, il mio evento, l'evento che io ho creato, e creerà a sua volta un messaggio per il proprietario. Elgg by default creates a notification that something happened somewhere, so that's not something you want to tell your users. With the notification system, you can change the message to which is sent to the user. The message content, it's also a plugin hook, so you can influence the outcome of that function. And I tell it, okay, the subject of the notification is something, and the body, it contains, okay, your blog with this title has been featured and you can view your blog on this URL. And then with this piece of code, I get that output, which is much more interesting to the user than something happened somewhere. Attraverso il sistema di notifiche di Elgg, la formula standard della notifica sarebbe qualcosa è successo in qualche luogo. Ovviamente noi possiamo modificare, rendere più eloquente la formula, e possiamo quindi cambiare il contenuto attraverso un plugin hook che ci permette di cambiare l'outcome della funzione. In particolare in questo caso possiamo dire nel corpo del hook che il blog della persona è stato promosso da Tizio, e quindi rendere l'output molto più interessante e più eloquente. Okay, so I can read and speak English. I cannot read or speak Italian, but some of my users on my site, they might. So how can I still use the site in English and all the other users use it in Italian, in French, in Spanish? Now, that's where the translations come in. Everything you want to tell to the user, you should use ElggEcho, because everything that is not done through that cannot be translated. ElggEcho, it takes a language key, so not something which is normally readable, and translates that to something which is readable. In all the language files, all the keys always need to be the same. What is behind it, this we can translate to Italian, or to Dutch, or to French, or whatever. And that way all the different users on your site can have
the same experience, but in their own language. And as you can see, all the languages, they take the short abbreviation of your country, or more or less your language, not specifically your country. Per quanto riguarda la componente delle traduzioni, qualsiasi contenuto che deve essere tradotto deve avere la dicitura Elgg-eco parentesi, altrimenti i contenuti non possono essere tradotti. In particolare è possibile appunto inserire testi in qualsiasi lingua e aumentare, quindi migliorare l'esperienza dell'utente in ciascun paese. Okay, now you've finished with your plugin. Okay, that's nice, but now what? You want to publish it to the world, you want to share your knowledge and your experiences. So, yeah, these are just a few. There are many, 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 many more. We use GitHub because Elgg is on GitHub, and therefore we moved all our code to GitHub. You can host it anywhere. And if you want to help the Elgg community, you can also upload your plugin to the Elgg community so others can then find it. And maybe if they think, oh, this is a good plugin, and yeah, but we want to have it modified a little bit, then they can contact you and maybe even pay you. Il vostro plugin a questo punto è finito, l'avete creato e sicuramente avete voglia di pubblicarlo in tutto il mondo e condividerlo. È possibile inserire il vostro plugin all'interno di questi codici, di portali, questi sono alcuni, ma ce ne sono sicuramente molti altri, e per aumentare e migliorare la comunità di Elgg potete caricare il vostro plugin anche all'interno della comunità stessa, così se il plugin è buono potrete essere contattati e eventualmente pagati per migliorarlo. Okay, some more things. On all the documentation of Elgg can be found at learn.elgg.org. If you want some additional tutorials, they can also be found there. The plugin which I created in this presentation can be found here, and shameless self-endorsement, all our plugins can be found here. And I don't know if we have time for questions, but if there are any questions, I'm around here, and but if there are any questions now. Okay. Se avete domande, siete liberi di chiederle. Thank you, Jerome. I found your presentation very useful to start digging start extending Elgg. You've been very clear in explaining all the entities, all the objects in the system. Allora, non so, a me è piaciuta moltissimo questa presentazione di Jerome, perché ha spiegato insomma tutte le varie parti per poter iniziare praticamente a estendere. Grazie anche per il plugin Elgg Camping Italy, the plugin is very useful to start. Allora, se ci sono domande possiamo farle adesso qualche minuto. Sui siti per la condivisione mancava packages per il composer. Sui siti tipo GitHub, Bitbucket, eccetera. Di solito il composer usa packages. Okay. You didn't mention packages, do you know, to share the code? Yeah. Just yeah, that's also what you should do if you have Composer in your plugin. Then yes, you should publish it on packages so others can also use it. It is a good choice. I didn't implement that in my presentation because I have to stop somewhere.
per Composer, for Composer is usable to publish it on packages. I don't know how it works, but Yeah, you also explain the Composer is okay. the default way, and it Okay. also does it. So if your plugin has Composer, it can be usable. Yeah. So, Yeah. okay. Also, Or, in my plugin, there is a link to this presentation, so you can have the plugin and this presentation at home. Wonderful. Perfetto. Niente, diceva che se, per la domanda che ha fatto, se voi disponete del Composer e il plugin deve essere pubblicato infatti sul package. Cioè, può essere pubblicato. Ok? Thank you.